మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా. సో ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్ కాదులే, తెలిసిన అతను మా కోచింగ్ సర్కిల్లో. ఐ టోల్డ్ యూ కదా, మా కోచింగ్ సర్కిల్లో మా గ్రూప్లో ఐఎమ్ ద పూరెస్ట్ గై. ఓకే. సో ఈ గ్రూప్లో దేర్ వాజ్ అ గాయ్, హీ కండక్టెడ్ అ వెబినార్. ఓకే. హీ మేడ్ 2 crore ఇన్ 1 hour, 1.5 hour. అంటే నేను చూసిన దగ్గర, నేను వెబినార్ మరి ఎండింగ్ వరకు లేను. వెబినార్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ పిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ షోయింగ్ దట్ పేమెంట్స్ రిలేటెడ్ ఐ హావ్ సీన్ అప్ టు ఐ థింక్ 75 పేమెంట్స్ నేను చూసాను. బట్ ద నెక్స్ట్ డే నేను బెంగళూరు వెళ్ళా కదా, బెంగళూరులో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ సీఏ కలిసాడు అనమాట. చెప్పింది ఏంటంటే హీ మేడ్ 2 crore ఇన్ దట్ ప్రొడక్ట్. 2 crore, ఇమాజిన్. 90-minute webinar. Can you even imagine how much time it takes to make 2 crore for a normal person? What he believes money can make just like that and believe చేస్తే కనుక he will work for that. And అది immediately ఇప్పుడు అయిపోదు. It takes time. Anything takes time. Anything required planning. Everything goes through failures. There will be a point. But and if you don't believe that it can happen, it will not happen for you. And if you believe and you are in some kind of a comfort zone or a fake ambition zone, again you can't create. Imagine guys, 2 crore rupees in 90 minutes అంటే వెబినార్ లో. ఈవెన్ నా సినారియో చూసుకుంటే ఐ థింక్ ఐ రీచ్డ్ అప్ టు 5 lakh to 7 lakh in a webinar. Just a webinar, no one-on-one or nothing. 5 to 7 lakhs in a webinar. Even I made 1 crore in 1 month. The reasons are how you seeing yourself matters more than anything else. Your identity and what kind of a work you are doing makes or build wealth or destroy your wealth.